विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः विघ्नेशानमुनि गुरुसस्मरुनि लक्ष्मी सहावाहिते आम्ही कुंदवंतशास्त्रशिकण्या हे सत्तवारंभिरे हे स्थावर जंगमकती कोठे किती गुंतलो चर्चा मंथन तज्ञ हे प्रश्न सोडवू हे विभाग सुवर्ण पुस्तकवा लोके तसे वंदते वृद्धी भांडवली विलोकन नको पर्याय कोणते कोठे उत्तम लोकता सुगमता लाभांश व्यासली कोठे गुंतविणी सुरक्षित कसे नोंदीस कैसी बरी सन्मादे धन संपदा मिळविणी अत्यंत आवश्यक पैसा ध्येय नसे म्हणून जपणे जाणीव सामाजिक ज्ञानाचा उपयोग गुंतवणुकी साठी सदा होऊ दे हे सारे समजावया सुमती दे आम्हास तुषार दे. I welcome all of you for this first session in the year 2023. Today's topic is a little interesting from the economic perspective, and since we all are focused so much on investments and getting guidance from PV Bhagwat Investment Guidance Cell, it makes a lot of sense for us to understand the geopolitical situation. So before I dwell into that, I will request Dr. Jhakotiya to please come over to the dais. Please be seated. Let me make a beginning with a brief introduction of Dr. Jhakotiya. Dr. Jhakotiya is a renowned international business consultant supporting 60 plus clients in and outside India. He has offered his services to the World Bank, Government of Oman, CIMA London, ETA Escon Group of Dubai. He and his wife, Mrs. Manjari Jhakotiya, run a consulting firm in Mumbai. Dr. Jhakotiya has been an advisor for Indian and foreign companies like Tata Group, Mahindra Group, British Petroleum, Siemens, Godrej Group, Larsen & Toubro, and many others. Dr. Girish Jhakotiya's books on professional subjects like strategy and finance are quite popular in the corporate world and also in the universities. CRC Press, Taylor and Francis Group, USA, published his book Strategic Planning, Execution and Management. His latest book, Economics of Survival on Global Economics, will be soon published by Manipal University Press. While working with the University of Bombay, Dr. Jhakotiya received the Best Young Indian Professor Award for his research and teaching excellence. His research papers have been published in national and international journals. He has delivered more than 2,000 lectures in and outside India during the last 3.5 decades. Dr. Jhakotiya is a life member of a few national institutions which work for human resource development. He is the fellow member of the Institute of Cost Accountants of India and also a member of American Economists Association. He is the president of unit of Mumbai Grahak Panchayat, a consumers movement. Last not but the least, he is a well-known author in Marathi. He is a recipient of 12 literary awards in Marathi. His book Krishna Niti is very popular across India. With that brief introduction, I welcome Dr. Jhakotiya. So before we proceed with the program, I would like to present a small memento, and I request Dere sir to present the memento to
like to hand over the mic to you. Wish you a very happy, prosperous, wealthy and healthy new year. Wealth and health are two sides of the same coin. Actually, I belong to this place. I was the vice president of this institution, Lokmanya Seva Sangh, for a couple of years with our veteran chartered accountant, Mr. Chitale. Therefore, I was just telling him this felicitation formality was not required. My seniors are sitting here. So it is great to be here in my institution, and that too in the very beginning of new year, and feel very happy that I am the opening batsman for the year 2023. Just one curiosity, is it okay if I deliver my lecture in English or should it be in Marathi? I mean, audience should decide, because we were discussing should it be Marathi or English. कधी कधी असं वाटतं की मराठी आपण जपणार नसू तर कोण जपणार. मिक्स ऑफ बोथ. हा, that is called investors via media. Mix of both. Good. दोन्ही राहू द्या. Yeah. I think that would be prudent. I would also welcome a small question answer session after I complete my presentation, because I strongly feel, I believe that I to learn from your questions. Questions also very often offer a different dimension to our thinking process. So your questions are welcome, English, Hindi, Marathi, whichever language. Coming back to the subject, the geopolitical happening across the globe and its impact on Indian economy. Topic is very important, burning, and therefore, of course, naturally very interesting. I recently completed writing my book, Economics of Survival, on global economics, having studied 14 influential economies. I won't say good or bad, right from USA to China, Russia, France, Italy, Germany, Britain, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Japan, South Korea, of course, India, Brazil, etc. I selected them so that they would represent the entire global economy on different parameters with different references. And then I found, this was a couple of years back, that there are 5 trigger points across the globe for the geopolitical negativity, geopolitical development to happen. And one is unfortunately materializing between the Russian troops, Russia and Ukraine. The second one is close to China, in the South China Sea, around South China Sea, and that could be very, very disastrous, related to घंटी को मत बजवाना. See that your mobile is on silent mode. Thank you. So, China, Japan, South Korea, Philippines, etc., okay, connected to the South China Sea with an element of North Korea. The second trigger point, geopolitical. The third is very obvious, between Israel and Iran, of course, with a huge Islamic and Jewish background, which also is contributing to the geopolitical negativity and impacting the entire global economy. The third one. The fourth is close to Venezuela, which is a country in the upper portion of the South American continent, having huge oil reservoirs, but with a long communist background. And fifth one, likely, is India, Pakistan and China. These are 5 trigger points, and what is happening is now between Ukraine and Russia. Now, when we look at geopolitical developments, we should also know very briefly, concisely, a longer historical background. 1920-21,
It was Mr. Stalin who created USSR, Union of Socialist Republic, okay, Socialist Soviet Republic. Around 15 countries, republics were the members of the great USSR. And then around 70 years later, 1991, we all remember Mikhail Gorbachev, the then great hero leader of USSR, was given the Nobel Award for peacekeeping. He saw that the Cold War between USA and USSR ends, and he was a champion for that. He saw that the big USSR has become unmanageable, arrogant, okay, running in one direction, etc., etc. And then we saw that it became Russia and a few countries came out. One was Ukraine. So Mr. Putin believes that we need to go back to yesterday's USSR. We were a great group of republics, very strong. The entire globe used to be worried of us. What is USA? China. We are USSR. And that is now happening. Same is the philosophy with the Chinese leaders. China was big, therefore Taiwan belongs to China. Okay, couple of other countries and portions belong to China. Tibet was taken over. That is what is the Chinese belief. But China also has an interesting background, which again is contributing to the geopolitical development. Around 1948-49, it was Mr. Mao who saw that communism is deep rooted in China. He did something good, something bad to China for almost 34 years. And then in 1977-78, okay, the Chinese leaders, okay, especially Mr. Deng, he thought that we are an isolated economy, politically isolated, economically isolated, socially isolated from the global economy, and this is not the way we can grow. We should be part of the global economy. And then very cunningly, very smartly, he started connecting with a capitalist country, entrepreneurial country called USA. USA also needed China, okay, to fight the very strength of USSR. That time the USSR, and the Cold War was on between a capitalist country and a communist country. So USA wanted the help of China, okay, between these two communist powers. USA thought that China would be a partner in pacifying USSR. So USA openly supported China for China's growth from 1980 to almost up to 2000-2002. In the year 2000, China started becoming very active in the WTO regime, World Trade Organization. But China very smartly, that smartness was not there in us. China saw before becoming active in WTO, the Chinese corporations, Chinese system, China government becomes, these things become enough strong to face the global competition. So after consolidating its internal position, China became active in WTO. Why I am telling you this background? There are many dimensions, there are many factors which contribute to the geopolitical situation and therefore its impact on the global economy, especially we Indians. Now, after Mr. Deng, 77-78, okay, he continued up to 2002 or so. Then it was Mr. Hu Jintao, the third, very smart, unlike Mr. Deng and Mr. Mao. I would say he was the main architect of those 2 decades, 1.5 to 2 decades, up to 2012. And if you look at the GDP growth rates of China from 1990 to 2010, phenomenal, great. China became an economic engine. Like, in every company, organization, there is one branded product, like Saffola or coconut oil in Marico, is a growth engine. So China became an economic growth engine for the global economy. And then, there was enough attention that was given to China. It was then believed that China should grow.
America was happy initially. America's hidden agenda was also to bring China to a capitalist mode, entrepreneurial mode, if we can change China and bring democracy to China. With that agenda, America supported. Now coming back, the last leader of China we know, Mr. Xi or Xi, whatever you pronounce, Jinping, is the head of China now. And till Mr. Jinping became the head of China, it was a collective leadership, mostly in the Communist Party of China. Okay, but Mr. Jinping thought that power should concentrate in him, and therefore we find all those developments happening in China. Now, there is a difference between these two communist countries. Russian communism, my study says, is more social and cultural, and therefore we have a longer, deeper bondage with Russia. Okay, we need not just thank Mr. Nehru for that. It has been a cultural and social bondage for almost, I would say, 3.5 to 4 decades between the then Russia, the big Russia, its surrounding countries, and India. Whereas China's communism is more operational, systemic, political, and therefore you find that the Chinese leaders saw economic growth systemically through a system, and it was growing. It is now a grown-up economy, but that didn't happen to Russia. Okay, Russian economy, more or less, I would say, is in doldrums, except the oil power, the land power, the weaponry power, and therefore both the leaders realized that they must help each other. And if you remember, Mr. Putin made a statement that we have a special relationship. Okay, we have a borderless, boundless relationship with China. But the communism is different. Okay, social communism, and here it was political communism in China. Now coming back to our discussion, geopolitical activities, negativities, okay, are there across the globe for more than 6,000 years. So there is a long historical background, and geopolitical negativity, positivity, activities, whatever you call them, okay, we Indians have a background of around 3.5 to 4,000 years. Okay, I am not getting into the details of my discussion because we have limited time and we need to spend more time on impact of geopolitical activities on Indian economy. So coming back with these differences, both these leaders of both these powerful countries thought that we should go back to our original size, original glory, original power, original, I would say, influence over the global politics, not just global economy. Now, the latest dimension, I would say, when latest, I am talking about 3 decades. 91-92, WTO got activated. We too became active around 94-95. Narasimha Rao, Manmohan Singh, etc. You could remember. Now, last 3 decades data, if we verify, many great economists have verified, classified, analyzed this data. What has happened to the developed economies? European developed economies, USA, also Japan for that matter, except China. I won't call China even today a fully developed economy with its limitations. But WTO was created by the developed economies to suit their priorities. Okay, before 1991, they realized countries like Britain, France, Germany, Italy, Greece, Spain, USA, including Mexico, etc. Okay, Canada was a late entry in terms of economic development, etc. Canada is still a youthful country, not a mature country. So these countries' economies realize that we won't grow unless we create a different mechanism, and the mechanism was WTO. They made all developing, underdeveloped nations members of WTO, and if you look at the WTO data, WTO benefited us, but then in a limited sense. And what was that? It globalized the entire trade and trade-related processes. Yes, and therefore, with the WTO impact,
in last 3 decades, if at all, there is a definition of global trade, which is a sum total of imports and exports, avoiding the duplication. We call it, national income accounting kind of a subject. So in these 3 decades, global trade increased in a phenomenal manner. I would say by almost 2.5 times total. But then WTO rules, WTO design, WTO mechanism didn't bother for the fundamental strength of an economy. So Bangladesh, Nigeria, Ethiopia, India, Brazil, South Korea, they were all treated to be equal players except a few reservations, except a few provisions. So in a sense it was not a level playing field also. And then after having done WTO around the year 99-2000, within 5-6 years, USA and other developed economies realized that WTO won't help us. 2007-8, we call it the year of so-called economic collapse, deterioration in USA. But the American deterioration started long back. It started in 1987, 88, 89. For a very simple reason, in the name of entrepreneurship, many American companies started expanding outside America. Nothing bad about it. We call them global conglomerates. We call them networking corporations. But they also saw that they won't pay enough taxes to their own government. When the production bases are shifted out of America, research and development was then neglected. If you look at America, except a few companies with a different business model like Amazon, Apple, maybe I would say the other service industry companies, there is no breakthrough innovation that has happened in USA. Barring a few areas that USA found gas, USA became independent in terms of fuel consumption, fuel supply, advantage to USA. But otherwise, in our language of innovation, we call it breakthrough innovation in the manufacturing sector was very, very negligible. Why this background is important? US economy inherently, internally became weak. And there are many other reasons to it, social reasons, political reasons, etc. So, the heads of US, right from Mr. Barack Obama and then the leaders later, they thought that WTO is no more useful to us. And then they started propagating that WTO is getting mesmerized, impacted, influenced by China. China doesn't play by the rules of the book. Chinese companies are supported inherently by China government through hidden subsidies, etc., etc. There was a truth in what the American media and American government said to a great extent, because China is not a transparent country. My 3 clients, they have a manufacturing basis in China and how they struggle in China. For greater advantages. The advantages of China are many more, we know, I don't repeat them, especially size, that is economy, cost, productivity, compliances, government clearances. So all these are the advantages. Now, therefore, America decided that let us stop doing policing for the global economy. So when America withdraws from Afghanistan, the reason is internal and not so much external. Americans, they feel that let us pay attention to our own house. On the west coast of America, there is a data available. On the west coast of America, which is supposed to be very prosperous, you have LA, San Francisco and whatnot. The entire IT hub is there, rich guys are there, the headquarters of many software service providing companies are there, but 16% Americans on the west coast are below poverty line. Of course, American poverty can't be compared with Indian poverty. You may read that, a fundamental discussion in my forthcoming book, how do we define poverty. मराठीमध्ये आपण म्हणतो की गरिबीच्या व्याख्येमध्ये आम्ही पूर्णपणे गंडलो गेलेलो आहोत. So coming back, America wanted to restructure its economy with many fundamental changes. If you look at the infrastructure of America, it has not been changed so much so seriously in last 3 decades.
When I say infrastructure, not just roads and canals and bridges, I am also talking about the soft infrastructure, especially educational infrastructure. Education in India, in America, except the higher education, professional education, undergraduate education, education for skill development, the American education, okay, is not comparable, if at all, if you ask me, with the productivity, manufacturing productivity expected in America. So it was natural American companies started putting up their manufacturing bases in China. The next stage was China invested in America, America invested in China. So the companies from both the countries have been listed, raising capital, raising funds. Okay. म्हणजे आपण जे मराठीत म्हणतो तुझं माझं कर्मेना, तुझं माझं जमेना आणि तुझ्या वाचून कर्मेना. That has been the entrepreneurial capital economic relationship between these two countries. But later on, America realized that China is not only replacing yesterday's USSR or today's Russia. China has become a real threat to us. It has become a threat to democratic environment, has become a threat to what you call global trade as such. When this became evident, okay, soon after, Tibet was taken over by China and China started making statements about Taiwan. Taiwan हे आमचा आहे, okay, Taiwan हे बृहत चीनचा भाग आहे. Taiwan belongs to us culturally, historically, politically, economically, etc. And there was also another interesting development, we call it BRI, okay, Bolt and Road Initiative. मी पुन्हा रिक्वेस्ट करतो आपापले मोबाईल शांत आहेत की नाही बघा. मध्ये मध्ये फ्लोमध्ये असं जर गडबड झाली आपण दारी बंद करूया. So China started a big initiative called Bolt and Road Initiative. What was that? China thought that can we develop a road, okay, from China connecting to most of the countries worldwide to enhance trade, enhance relationship. And China started wooing, China started requesting small countries to participate. And what was China's agenda? Hard and soft both. The hard was supplying them capital, of course loaned capital at a certain rate of interest. Okay, that was hard. Soft was Chinese technology, Chinese labor, etc. This was second alarming kind of a warning for America that China is making inroads into many countries, democratic countries, communist countries, socialist countries. Okay, we know China is very much there in Nepal, China is there in Sri Lanka, China is also there in Myanmar. Okay, China has been there in Pakistan for many years. So the point here is America realized that we must do something with China, China's technical growth, technical advancement especially. Now with this entire background, Russia also thought that we should have a strong business partner, military partner, political partner, and there was a win-win situation. And what was that? Russia started importing machines, metals, etc. from China with an export of oil from Russia to China at a subsidized rate. And China too thought next 2 decades we have no oil worries, that we have a big friend Russia supplying to us. Now look at the global connectivity. So it was Russia, China, North Korea. Iran joined this group. Iran joined for various reasons. One big reason is religious reason. I don't know how many of you have studied Islam. I have studied Islam in depth because we work a lot in some of the Islamic countries, including Indonesia, of course UAE, Oman, etc. 2 प्रकारचे इस्लाम आहेत, म्हणजे इस्लामिक पंथ आहेत. Okay, Sunni and Shia. I do not want to get into the details of who is a Sunni, who is a Shia, the religious Quranic background, etc. But Saudi Arabia is a Sunni country or Sunni country. So also Pakistan. Whereas Iran predominantly is a Shia country. Okay, and therefore, I mean, this is very interesting.
that Indian Muslims believe that Islam is a global religion, we can connect with each other through Islamic bondages, etc. But the bondage is hardly there. So naturally, Saudi Arabia and Iran, okay, didn't have any religious relationship as such. Now, what was the next development in 1947-48? Israel. Israel got added there, a tiny country, Jewish country, intelligent people, hardworking people, in search of a new destiny, a new world, okay, a new power, etc. And then we know, surrounded by most of the Gulf countries, Islamic countries, so Israel naturally became a military power. It was to. There was no other alternative, although there was a support from USA. Now coming to the latest point, so when Saudis saw that Iran had joined China, Russia, Iran is becoming an atomic power. Okay, some of Saudi's oil reservoirs were attacked by Iranian troops, as the global media says. So Saudi thought, why not to patch up with Israel? जसं आपण मराठीत म्हणतो, शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र. Okay, so Israel and Iran were never to become friends, and that is how Israel, Saudi Arabia, for that matter UAE, Oman, Kuwait, these countries, they got into an agreement called Abraham Accords. अब्राहम आणि इब्राहिम खूप इंटरेस्टिंग आहे. इब्राहिम इस्लाममध्ये, अब्राहम जुडाइझम आणि नंतर ख्रिश्चॅनिटीमध्ये, जेरुसलेम जे पवित्र शहर, ओके, these all three believe, they claim it belongs to us. Yesterday's Judaism, the Jewish community, today's Christians, and then of course later on the Muslims. So they gave it a name, Abraham Accord, and it was nothing but an agreement, peaceful living together, okay, so that we industrially prosper, we economically prosper. So quite a few countries in the Gulf arena, they have signed this Abraham Accord. I will refer to this coming back to Indian economy. So this was all done, it is developing. So they wanted to check Iran, they wanted to check Irani power, and we all know American sanctions, European sanctions against Iran, and yet what is happening in Iran? Iran is reasonably confident with supplies from China, okay, trade with Russia, and also a couple of such areas where Iran can trade. Iran is also our very old friend. Iran is our old friend for more than 1,000 years. Okay, when rather I would say even it was our friend before Islam. Islam is a creation of 7th century. साधारणपणे 656-652 मध्ये इस्लामचा जन्म झाला मक्का मदिनामध्ये. But then there was an Iranian culture even before that. So much so that there used to be statue worshipping in Iran. Okay, म्हणजे यावर माझा सध्या संशोधन चालू आहे, पुस्तक लेखनी चालू आहे, खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत. Therefore I said geopolitical developments for us, for the Indian subcontinent, are for 3,500 to 4,000 years. Globally, it has been there for 6,000 to 7,000 years. So this was the development. This has been the development in the Gulf arena, Israel, Iran. Therefore, that's the trigger point. I said, what may happen tomorrow? Of course, I am not siding with Israel. Israel has done some amount of injustice to, okay, its political partner, the Palestinians. त्यांच्या बाबतीमध्ये इस्रायलने जरूर अन्याय केलेला आहे. There are facts available, figures available, but yet Israel is a great country. What is interesting here, Mr. Netanyahu, the present president, who became president of Israel for the 6th time, is a hardcore rightist, nationalist. Yet he believes that Abraham Accords are required. If at all we need to check the geopolitical advances of China, Russia, Iran, okay, for that matter, North Korea, etc., etc. Okay, so that accord is doing some wonders, at least has created some kind of peace in that arena, in that area. So with this entire development, where are we today? That is what is interesting. Where are we today? Okay, in couple of countries,
thanks to Corona, thanks to the geopolitical issues, communism is again erupting, coming up. You look at Brazil, Argentina, Peru, I am talking about the South America continent countries, for that matter our very neighbor Nepal, okay, for that matter even I would say Vietnam. There is a kind of attraction for communism again, thanks to the global impact of crony capitalism. This also is a very important factor that has been contributing to geopolitical issues. So why some countries are still in the friendship circle of Russia and China? Okay, they don't take the Western media very seriously because there is a feeling, and to some extent yes, truthful, that the Western capitalism has become crony capitalism. And it is not just I am saying. American economist, I am a member, active member of American Economics Association. I read regularly the papers there. I talk to American economists, and there is a realization now that crony capitalism has created havoc. And therefore, an average American, if I say average, when I say average American, they could be around 85 to 90%. They are not happy with their living in America. Okay. Why? Because 3 decades of WTO, 3 decades of business globalization, economic globalization didn't benefit, okay, common citizens of most of the countries which have been members of WTO. Okay. Similar is the data about Indian economy. Okay. Our economy. You can dig out data, look at the poverty level, the real income level, net of inflation of a lower middle class group versus the rich group of India. Okay, what is the rate of growth? So when we say my servant was getting a salary of 6,000 in 1990, he now gets a salary of say 12,000, 13,000, 14,000. So there is a 150% growth. No, that is not the truth. At what rate the income, the wealth of the 5% to 9% rich in India has grown? At what percentage? 250%? 300%, 350%. I am a Marwadi. I have a full-fledged data about we Maheshwaris, Marwadis. At what rate they have been growing. So of course, it's a very complex discussion. Competencies, educational level, savings, capital, they are all contributing to the growing gap between the rich and poor. Okay, a lot of research has been done. Hundreds of books are now available. Why WTO didn't ultimately benefit global economics? That is how, I have also discussed at length in my book Economics of Survival. Half is a discussion on issues and half is being a consultant myself. I have offered many solutions. Now, therefore, coming back to America, Russia, China and geopolitical activities. So I said America recently started putting too many restrictions on Chinese companies operating in America. Imports from China, exports to China, that China should not benefit from our next level of technological advancement, because China is a threat to us, not Russia. Okay, Russia is a militarily strong country, but economically poor. Russia's oil reserves may last for another 250 to 300 years and not beyond. The government of Oman invited me, Muscat, the capital city, a couple of years back. The then Sultan, who recently died, he realized that our oil reserves won't continue beyond 15 to 16 years. Okay, so what our kids would do, our youngsters would do. So we did an assignment how to divert an oil economy to non-oil activities, non-oil activities, non-oil industries. That is how Saudi Arabia is now trying. Now, when America started looking inward, internal, introvert, okay, and not paying enough attention to the safety of Saudi Arabia, that was also a reason. Because America thought, America is a purely Baniya country. When America thought that we have gases available now, we are self-sufficient, rather we can export, okay, so hell with Saudi, why should we depend on Saudi so much? Yeah. So America started parting away, going away, okay, from its commitment to Saudi, that we are your military protector. Okay, that is not no more there.
that also is a reason why Saudi Arabia got into the accord, Abraham Accord with Israel. Now, number one, let me connect all this discussion to Indian economy. Number one, America has decided that let us reduce business relationship with China. Although there are lakhs of Chinese youngsters working in America, doing their MS and PhDs in America, okay, as I told you, 1980, it was USA which supported China to come up with management theories, technology, inviting Chinese students to America. आपण ज्याला म्हणतो ना एक प्रकारचा कृतज्ञपणा चीनचा, ओके. परंतु इथं आपल्याला हे लक्षात ठेवावं लागेल की जागतिक व्यासपीठावर राजकीय आर्थिक कृतज्ञपणा वगैरे काही गोष्टी नसतात, ओके. तुम्हाला आठवत असेल युक्रेनचे जे सध्या लीडर आहेत जे रणांगणावर येऊन रशियाशी युद्ध खेळत आहेत, त्यांनी मध्ये एक विधान केलं होतं की भारत रशियाकडून स्वस्तात तेल घेतोय, पण भारत आमच्याकडे बघत नाही आहे. आमची नासाडी सहन करून भारत रशियाकडून तेल घेतोय, ओके. त्यामुळं हे काही योग्य नाही आहे. म्हणजे कृतज्ञपणा, ओके, व्हॉट इज रॉंग, व्हॉट इज राईट in global economics and global politics, there is no single definition as such. Now, coming to America, China, Russia, etc., lately we also realize, we means US, Japan, Australia and India. So what we created? Quad, QUAD. Quad, a kind of a strong power center, expressing kind of a threat, okay, giving a message to China that we are together. Who are together? USA, Japan, Australia and India. Quad. We are together. Okay. So India is reasonably active in Quad. But the point here is, if China becomes furthermore active in Arunachal, or China creates a kind of a quasi-war in Pakistan, or in Afghanistan, okay, or in Baluchistan, okay, or in the Kashmir occupied by Pakistan, then what is our reply? Will Russia come to our help? Will Russia come to our help? Number one. Number two, will America come to our help? 1971 history was different. 1971, the war for Bangladesh, rather Russia supported us and not America, if you remember. Okay, अमेरिकेने आपलं 7वा आरमार पाकिस्तानच्या बाजूने उभं केलं होतं, ओके. पण त्या तुलनेमध्ये रशियाने आपल्याला सपोर्ट दिला, पाठिंबा दिला आणि आपण ते युद्ध जिंकू शकलो. ऑफकोर्स इट वॉज आवर स्ट्रेंथ ऑल्सो, आवर लीडरशिप स्ट्रेंथ एक्सेट्रा. सो कमिंग बॅक, दी क्वेश्चन्स आर we need to answer on 4 parameters. What are those 4 parameters? Number 1, economic solvency. Number 2, geographical security. Economic solvency, geographic security, number 2. Number 3, scientific advancement for next 10, 20, 30 years, number 3. And number 4, immediate liquidity. Okay. या 4 मुद्द्यांवर आपल्याला जागतिक अर्थकारणाकडे पाहावं लागेल, जिओपॉलिटिकल इश्यूजकडे पाहावं लागेल. इकॉनॉमिक सॉल्व्हन्सी एक अर्थव्यवस्था म्हणून, उद्या जर आणखीन काही वेगळं झालं तर आपण आपली अर्थव्यवस्था म्हणून उभे राहू शकू का? ओके, याचं आपल्याला निष्क्रियपणे उत्तर शोधावं लागेल. आता यातला पहिला मुद्दा, अमेरिका इज डिनाईंग फर्दर स्कोप टू चायना, and that is what is happening with many European countries. With the recent development, and what is that? Russia is stopping its oil supplies to European countries which are supporting Ukraine. मोठा मुद्दा झाला आहे जर्मनीमध्ये, ओके. But then what is the first lesson here for us? Forget corona, geopolitical. The first lesson is we need to revisit atomic energy. फ्रान्स, इटली, जर्मनी, या सगळे हे जे सगळे देश आहेत यांच्याकडे ॲव्हरेज 20 ते 40% कन्झम्पशन इज ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी. ओके, Japan is also seriously thinking, although there was a fiasco couple of years back in Japan, but Japan is thinking that we need to look at an alternative to oil. Okay, how long we should import oil, either from the Gulf countries, or tomorrow from Venezuela, or from Russia, or to a little extent from Indonesia, Malaysia. किती वर्ष? There must be an alternative.
And the alternative, is it atomic? Is it the wind power, water power? Which energy? And what is coming up, okay, जी स्वस्तातली आहे, स्वच्छ आहे, ती आहे atomic energy. Of course, with a certain amount of risk. Okay. Number two, that connects Indian economy is very interesting. Japan has already instructed its companies, so also Germany, so France, so Britain, so America. Okay, as far as possible, start migrating from China. Why? Because the first impact of geopolitical tension was delays in supply chain, which got aggravated with Corona. Okay, Corona aggravated the delays in supply chain. Now, what we find, which is so amusing, so surprising, that the inflation in developed economies like Britain, Germany, France, USA, okay, hovering around 2%, 2.5%. We find it around now 8 to 9% inflation. Okay, this is a very, very clear example of geopolitical impact on Indian economy. How? So, USA saw that the inflation is spiraling 8 to 9%. The Corona impact was there. So, Mr. Biden, with his socialist background, okay, he used the technique of quantitative easing. क्वांटिटेटिव्ह इझिंगचा अर्थ काय की आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये करन्सी चलनाचा आणखीन आपण पुरवठा वाढवूयात, करन्सी नोट छापूयात आणि वाटूयात. पण त्यात त्यांनी काय केलं, बिडेन साहेबांनी प्रत्येक अमेरिकन घरामध्ये पाहिलं की $1000 ते $2000 अमेरिकन गव्हर्नमेंटने डोनेशन म्हणजे ज्याला आपण फ्री म्हणतो असे पैसे वाटले. कारण अमेरिकन अर्थव्यवस्था सुद्धा कोरोनाच्या इम्पॅक्टमुळे एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला जिओपॉलिटिकल इश्यूजमध्ये वॉज इन अ ट्रबल. लोकांचं उत्पन्न कमी झालेलं होतं. अँड देन देअरफॉर व्हेरी राईटली द गव्हर्नमेंट थॉट दॅट लेट अस डिस्ट्रीब्यूट मनी, अँड दॅट मनी वॉज डिस्ट्रीब्युटेड. In economics we call it quantitative easing. So people got extra money. Yeah. Now that money has to come somewhere, although it was consumed for necessities, but there was some money that also came to capital market, bond market, stock market. Okay, त्या काळामध्ये म्हणजे त्या काळामध्ये मी आत्ताच्याच 2021 बद्दल मी बोलतोय, 2021 मध्ये. याच्यामुळे सुद्धा अमेरिकेतली महागाई वाढली. अर्थशास्त्राचं खूप साधं सिद्धांत आहे. बाजारात भरपूर पैसा आला, उत्पादन कमी, वस्तू कमी, पैसा जास्त. ओके, साधं कारण आहे की 10च वस्तू आहेत आणि खरेदी करणारे 20 जण आहेत. 20 जणांनी आपापसामध्ये स्पर्धा लावली. आधी म्हणाले आम्ही 2 रुपयात घेऊ, मग कोणी म्हटलं 3, कोणी म्हणतं 4, कोणी म्हणतं 5, ज्याला आपण बोली लावणं म्हणतो. त्यामुळे सप्लाय डिमांड यातलं संतुलन बिघडलं. इन्फ्लेशन येतेच येते, महागाई येतेच येते. टू फाईट दिस इन्फ्लेशन, the American bank, central bank started using monetary policy, ज्याला आपण वित्तीय धोरण म्हणतो. And what was that? That was to look at the interest rates borrowing, interest rates lending, how to reduce the supply of dollar. पण त्या मॉनिटरी पॉलिसीमुळे काय झालं, आता हे सगळं मजेशीर आहे. हे अर्थशास्त्रामध्ये फंडामेंटली बसत नाही. काय बसत नाही? जिथे व्याजाचे दर वाढतात तिथे महागाई वाढते, किंवा जिथे महागाई वाढते तिथे व्याजाचे दर वाढतात. ओके, म्हणजे कोंबडी आधी की अंड आधी अशी ती रिलेशनशिप असते. म्हणजे व्याजाचे दर वाढवले, बॉरोविंग रेट वाढवले, कंपन्या काय करतात, मागातलं कर्ज घेतात, व्याज भरतात, पण शेवटी ग्राहकाकडून वसूल करतात. म्हणजे इट बिकम्स अ कॉस्ट पुश इकॉनॉमी. खर्च वाढले, शेवटी खर्च देणार कोण? तुम्ही आम्ही देणार. म्हणजे व्याजाचे दर वाढवले, काही काळानंतर महागाई सुद्धा वाढते. ओके, जर आपण जे की ते भांडवल आपण घेतलेलं आहे ते भांडवल आपण अशा उत्पादनामध्ये, अशा गोष्टींमध्ये गुंतवलं नाही की ज्यांच्या किमती, ज्यांची उपलब्धता ही ग्राहकांसाठी सोपी असेल, रिजनेबल प्राईसने असेल, असं जर केलं नाही तर महागाई वाढणारच. अँड the other one was what? Geo-Political impact, bottlenecks in the supply chain. Okay, today, roughly, I would say, household commodities in America, okay, around 40%, 36 to 40%, they come from China. Household. Why? Cheaper. कारण या गोष्टींकडं अमेरिकन कंपन्यांनी लक्ष दिलं नाही. अमेरिकन कंपन्या, ॲज आय सेड, कॅपिटलिझम, की व्हॅल्यू ॲड, मागातल्या वस्तू, मागातल्या सर्व्हिसेस आणि मोठं प्रॉफिट.
तेही सगळं अमेरिकेच्या बाहेर. मॅन्युफॅक्चरिंग कुठे स्वस्त आहे? अमेरिकेच्या बाहेर. बाजार कुठले मॅक्झिमम अमेरिकेच्या बाहेर. आणि देन त्याच्यामुळे झालं काय की चीनला आयतं करून मिळालं. प्लस चीनची गरज होती अमेरिकेला, रशियाला बाजूला सारायला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. म्हणजे what has also happened, it impacted very badly the skill sets of average Americans. म्हणजे छोट्या छोट्या वस्तू ज्या सोप्या होत्या स्वस्तातल्या अमेरिकेतून येत आहेत ते उद्योग बरेचसे बंद झाले. मग तिथले अमेरिकन कामगार कुठे गेले? ओके, तिथल्या अमेरिकन कामगारांवर जो खर्च करायचा होता दॅट वॉज ऑल्सो अ रिझन. ओके, क्वांटिटेटिव्ह इझिंग. म्हणजे गोष्टी इतक्या कॉम्प्लेक्स झाल्या अमेरिकेत सुद्धा की अमेरिकन इकॉनॉमिस्टना पण कळलं नाही. स्टॅनफोर्ड, केलॉग, वॉर्टन, ओके, इतक्या मोठ्या मोठ्या MBA चालवणाऱ्या संस्था अमेरिकेतल्या त्यांना पण हे कळलं नाही. देर इज अन इंटरेस्टिंग रिझन हियर. अमेरिकन इकॉनॉमिस्ट अँड अमेरिकन रिसर्चर्स दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बट वर्टिकल. What does it mean? An American economist would pick up a small topic but do a thorough research, but vertical. 10, 20, 30, 40 किलोमीटर खाली जाईल. ओके, म्हणजे बोर मारायला, पण व्हर्टिकल. त्यामुळं होतं काय, दी बिग पिक्चर वॉज ॲबसेंट. म्हणजे एकानं हत्तीच्या पायावर रिसर्च केलं, एकानं हत्तीच्या पोटावर, एकानं हत्तीच्या सोंडेवर, पण संपूर्ण हत्ती असा कनेक्टेड कुठे बाहेर येत नव्हता. म्हणजे संपूर्ण अमेरिकेचं काय करायचं? अमेरिकेची कुटुंब व्यवस्था, अमेरिकेतली बचत, अमेरिकेतले स्किल सेट, तिथलं शिक्षण, अमेरिकेतला जो युवा वर्ग आहे तो घराबाहेर पडतो. आता साधा आहे बघा ना, आपला भारतीय फंडा आहे. आपण एकत्र राहिलो, 2 भाऊ किंवा आई वडील, मुलं, नातवंड, खर्चाची आपण वाटणी करतो, एकमेकांना मानसिक, शारीरिक सगळ्या प्रकारचा आधार देतो, एकमेकांच्या कामी येतो वगैरे वगैरे. म्हणजे आय हॅव रिटन इन डेप्थ सोल्युशन्स फॉर अमेरिकन इकॉनॉमी माझ्या येणाऱ्या पुस्तकामध्ये. सो कमिंग बॅक, therefore the next point here is, which is very important, India should look at 3 things with the China development, Russia development. Number 1, आता काय झालं, अमेरिका काय करेल आणखीन की चीनला आपलं तंत्रज्ञान कुठून कुठून गुपचूपपणे मिळेल, इनडायरेक्टली मिळेल. म्हणजे समजा चीनने काही वस्तू काही सप्लाय केला आहे समजा इथिओपियाला किंवा दक्षिण आफ्रिकेला, चीन तिथून तंत्रज्ञान उचलू शकेल, चोरू शकेल. ओके, म्हणजे जसं मला अजून आठवतं, गंमत म्हणून सांगतो, मी कॉलेजमध्ये सोलापूरला असताना माझा एक प्रतिस्पर्धी होता, त्याला माझ्या नोट्स हव्या असायच्या. तो माझा प्रतिस्पर्धी. ओके, तर तो 1-2 अशाच मित्रांना पुढं करायचा आणि त्याचे ते मित्र माझ्या नोट्स मागायचे. मला 7-8 महिने कळलंच नाही, मी त्यांना नोट्स द्यायचो. आणि नंतर मला कुठेतरी लक्षात येऊ लागलं की माझ्या आणि माझ्या प्रतिस्पर्ध्याच्या उत्तरांमध्ये साम्य आहे, त्याच्यात माझ्यातली जी मार्कांची गॅप आहे, आम्ही मॅनेजमेंटच्या भाषेमध्ये ह्याला कॉम्पिटिटिव्ह गॅप म्हणतो, ही कॉम्पिटिटिव्ह गॅप आता कमी होते आहे. आणि मग मला लक्षात आलं, अरे यार गडबड तरी इथं आहे. सो कमिंग बॅक, अमेरिका वुड पुट मोर अँड मोर कन्स्ट्रेंट्स even on the other participating countries. Now, is there another possibility? Geo-political impact may create political and economic clusters across the globe. Clusters म्हणजे बघा, आय सेड 5 ट्रिगर पॉईंट्स. युक्रेन रशिया चाललं आहे, इराण इस्रायल आणखीन वाढलं, किंवा व्हेनेझुएलामध्ये काही झालं, दक्षिण चीनी महासागराच्या आसपास काही झालं. हां, दिस विल ॲक्सेलरेट अनफॉर्च्युनेटली द इम्पॅक्ट ऑफ जिओपॉलिटिकल निगेटिव्हिटी. त्यामुळे सप्लाय चेन इम्पॅक्ट कुड बी फर्दर मोर सिरियस. ओके, सो वॉट इंडिया शुड डू? इंडिया शुड लुक ॲट हर ओन इकॉनॉमी अँड देन नेबरिंग इकॉनॉमीज. Neighboring economies, cluster number 1. Okay, how can we cooperate more with Sri Lanka, Nepal, Myanmar, okay, तुमचं काय म्हणतात त्याला, भूतान, आणि मग त्यांच्या पलीकडच्या काही इकॉनॉमी ज्या आहेत, इस्पेशली आय वुड से थायलँड, मलेशिया, हे आमच्या ज्या जवळच्या इकॉनॉमीज आहेत अँड कल्चरली क्लोज टू अस. इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर आर कल्चरली व्हेरी क्लोज टू अस. सो दिस कॅन बी क्लस्टर 1, इकॉनॉमिक क्लस्टर 1. म्हणजे 5 तासावर मी विमानाचा प्रवास म्हणतोय, सिंगापूर आहे. ओके, साधारण 6.5-7 तासावर जकार्ता आहे. मग आम्ही या क्लस्टरकडे पाहू शकतो का? वाय शुड वी डिपेंड सो मच ऑन द गुड्स टू कम फ्रॉम चायना और द गुड्स टू कम फ्रॉम युरोप और द गुड्स टू कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम USA? मग पहिल्या क्लस्टरमध्ये आपण काय करू शकतो? माझा असा अंदाज आहे, अनफॉर्च्युनेट, म्हणजे मी निराशावादी नाही आहे, परंतु आपल्याला सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. द इम्पॅक्ट ऑफ जिओपॉलिटिकल
इनिशिएटिव्स नॉट ओनली ऑफ चायना अँड रशिया, इराण वगैरे वगैरे हा वाढतच जाणार आहे. आणि त्यामध्ये जर असे क्लस्टर्स तयार झाले, अडथळे तयार झाले सप्लाय चेनमध्ये, सप्लाय चेन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल इकॉनॉमी नाव. ओके, वी कांट अवॉइड. म्हणजे कसं बघा, तेच उदाहरण मी वापरतो. त्यामुळे इंटरेस्टिंगली अमेरिकन डॉलर बिकेम स्ट्रॉंगर अगेन्स्ट इंडियन रुपी. आता गेल्या 4-5 वर्षामध्ये एक्सेप्ट कोरोना ओव्हरऑल ग्लोबल इकॉनॉमिक परफॉर्मन्स इज ऑन द डिक्लाइन. ओके, फक्त आपण, चीन, काही प्रमाणात ब्राझील, काही प्रमाणात दक्षिण आफ्रिका काही चांगलं करत आलो आहोत, आजही करतो आहोत. आर एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट इन दी फायनान्शियल इयर टू कम इज अराउंड 7%. हे सगळं छान आहे. परंतु जो एक टेम्पो होता आमच्या इकॉनॉमिक वाढीचा, ओके, तो टेम्पो आमच्या वाढीचा म्हणजे देर हॅज बीन अ डिक्लाइन इन दी रेट ऑफ ग्रोथ. वी हॅव बीन ग्रोईंग बट दी रेट ऑफ ग्रोथ हॅज बीन डिक्लायनिंग. म्हणजे एका बाजूला हे, दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन डॉलर आणि त्यांचे इनहेरंट प्रॉब्लेम्स. याच्यामुळे रुपयाचं गेल्या 14 महिन्यातलं डिप्रिसिएशन हे अधिक झालेलं आपण पाहतो. याची जिओपॉलिटिकल संगती बघा. म्हणजे जिओपॉलिटिकल कारणामुळे सप्लाय चेनमध्ये प्रॉब्लेम्स आले, त्यात कोरोनाने उडी मारली, सप्लाय चेनमध्ये आणखीन अडथळे आले, त्यातून पश्चिमी देशांमध्ये महागाईचा दर वाढला. त्यांची स्वतःची कारणं आहेत, त्यांच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्था या आतून थोड्याबहुत पोखरलेल्या आहेत. ओके, पण त्यामुळे झालं काय, अगेन इन्सिडेंटली, ओके, युआन अँड येन, दी ओरिएंटल करन्सीज फ्रॉम जपान अँड चायना आर नॉट इवन टुडे एबल टू रिप्लेस डॉलर. ओके, चीनचा प्रचंड प्रयत्न होता की डॉलरला बाजूला ठेवून आपण काय करू शकतो, आपल्या करन्सीमध्ये व्यवहार करू शकतो का. ओके, हा प्रयत्न रशियाने भारतासोबत करून पाहिला. आमचा बराचसा जो व्यवहार आहे रशियासोबत हा रुबल रुपयामध्ये आहे. ओके, इराणचा हाच प्रयत्न चालला आहे की हु इज अमेरिका, व्हॉट इज अमेरिकन डॉलर, आपण बाजूला ठेवू शकतो का. असं नाही होत, असं झालेलं नाही आहे. बिकॉज द अमेरिकन डॉलर, इट्स प्रेझेन्स इज सो डीप रूटेड. प्लस व्हेरी इम्पॉर्टंट इज टुडे, व्हॉट इज टुडे सिनारिओ, most of the countries globally, even today, trust American trade, American economy, if not American politicians, American trade, American economy, okay, much more than China, Russia, North Korea, Iran, etc. etc. Okay. आता दुर्दैवानं कालचाच डेटा तुम्ही पाहिला असेल. our deficit of our trade with China has gone up, has crossed, okay, $100 billion. म्हणजे आमची समजा निर्यात एक 45-50 बिलियन डॉलरची आहे, पण आमची आयात $150 आहे, $150 बिलियन आहे चीनमधून. ओके, म्हणजे आय एम जस्ट मेकिंग अ पासिंग रेफरन्स हिअर. ओके, द पासिंग रेफरन्स हिअर इज आर रियल बिझनेस थ्रेट, इकॉनॉमिक थ्रेट अँड ऑफकोर्स पॉलिटिकल थ्रेट इज चायना. त्यामुळं टेमिंग चायनाचा बंदोबस्त करण्यासाठी काय काय करावं लागेल, त्यातला मी हा पहिला मुद्दा तुम्हाला म्हणालो की आमचे जे नेबर्स आहेत, साऊथ एशियन नेबर्स अँड साऊथ ईस्ट नेबर्स, ओके, यांच्यासोबतचं इकॉनॉमिक बॉन्डेज आम्हाला वाढवता येईल का. क्लस्टर 1. ओके, क्लस्टर 2, कॅन देर बी एन इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया अँड ऑन द अदर साईड कंट्रीज लाईक ब्राझील, साऊथ आफ्रिका, अर्जेंटिना, पेरू, मेक्सिको, ओके, फॉर दॅट मॅटर आय वुड इवन से ऑस्ट्रेलिया वगैरे वगैरे, ह्यांच्यासोबत आमची इक्वल रिलेशनशिप होऊ शकते का in terms of export and import. How much we import and export from Brazil, from Peru, from Argentina? खूप कमी, आमचे व्यवहारच कमी आहे. We largely depend on USA, of course China, UAE, ओके, आता रशिया. तर हे जे आमचं डिपेंडन्स आहे हे आम्हाला कुठेतरी असं वेगळं करावं लागेल. ओके, त्याला वी नीड टू स्प्रेड इट फर्दर टू अदर अनटॅप्ड इकॉनॉमीज. ओके, हा त्यातला दुसरा क्लस्टरचा भाग. तिसऱ्या क्लस्टरचा भाग खूप महत्त्वाचा, खूप इंटरेस्टिंग आहे. कॅन वी डेव्हलप अ स्किल सेट इन इंडिया, दॅट स्किल सेट विच कॅन रिअली डेव्हलप अ मॅन्युफॅक्चरिंग हब इन इंडिया फॉर द डेव्हलप इकॉनॉमीज. म्हणजे अमेरिकन कंपन्यांचे जे प्रोडक्शन सेंटर्स चायनामध्ये आहेत ते भारतात येऊ शकतात का. त्यातले बरेच प्रोडक्शन सेंटर्स व्हिएतनामला गेलेत, काही बांगलादेशला गेलेत, इतकं छोटा देश. ओके, फिलिपिन्सला गेलेत, खाली ऑस्ट्रेलियाला जात आहेत. ओके, मग आमच्याकडे येण्यासाठी कॅन वी बी अ प्रोडक्शन हब फॉर दी डेव्हलप इकॉनॉमीज. आता एक उदाहरण घेतो इथे मी.
America is worried about its chips and semiconductors. Okay, the very burning issue point of America-China trade. Okay, आता सेमिकंडक्टर्स अँड चिप्स ही अमेरिकेची प्रचंड मोठी गरज आहे. तिथे तैवान आहे, साऊथ कोरिया आहे, आम्ही कुठं आहोत तिथे? आर पार्टिसिपेशन इज व्हेरी नेग्लिजिबल. ओके, सेमिकंडक्टर चिप्स आणि त्यानंतर कनेक्टिंग दॅट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या क्षेत्रामध्ये आमचं काम खूप कमी आहे. ऑल्दो आर बॉईज अँड गर्ल्स आर डुईंग वंडरफुल जॉब इन द US. ओके, माझ्या जाव्यानं अमेरिकेत MS केलं. ही वॉज हेडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फॉर IBM. ही वॉज अ ग्लोबल हेड. ओके, आता दे आर नाव माय डॉटर अँड सन इन लॉ, दे आर हेल्पिंग कॅनेडियन गव्हर्नमेंट, कॅनेडियन कंपनीज. मुद्दा असा आहे की आमची मुलं इतकी हुशार आहेत. ओके, मग आमच्या मुलांना आकडेवारी सांगते स्पष्टपणे, अराउंड 50 to 62% ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स दे डाय इन फर्स्ट 2 years. ओके, म्हणजे आमच्याकडे आम्ही नव्या नव्या कल्पना, स्टार्टअप, सोशल मीडियामध्ये बातम्या येतात, 2 वर्षांनी 2.5 वर्षांनी बघतो आणि कुठे नाहीशी झाली, काय झालं काही माहिती नाही. ओके, ह्याच्यावर आम्हाला काम केलं पाहिजे इफ यू रिली वॉन्ट टू रिप्लेस चायना. ओके, म्हणजे नॉट ओनली धिस, इव्हन इन द एरिया ऑफ मेटल्स. ओके, आता मेटल्स बघा ना, ब्राझील वगैरे ज्याला आपण दक्षिण अमेरिका म्हणतो, तिथे मेटल्स धातूंचा मोठा खजिना आहे, पण त्याकडे आमचं लक्ष नाही आहे. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, वी वर्क विथ सेसागोवा अँड वी वर्क विथ डेम्पो ग्रुप फ्रॉम गोवा. गोव्यात जेवढं आयर्न ओर होतं, जे कच्चं लोखंड आपण म्हणतो, त्यापैकी 65% कच्चं लोखंड एका चीनला जातं. ओके, 65%. हां, मग हे कुठेतरी आम्ही कमी करू शकतो का? आम्ही कमी करू शकतो. बट देन दॅट अगेन कम्स बॅक टू वॉट? आर ओशियानिक, आवर मरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर मरीन ट्रान्सपोर्टेशन. आमचं मरीन ट्रान्सपोर्टेशन आजही सिंगापूर तर जाऊ दे, आमचं मरीन ट्रान्सपोर्टेशन इव्हन श्रीलंकेच्या लायकीचं सुद्धा नाही आहे. श्रीलंका आय व्हिजिट व्हेरी ऑफन. म्हणजे मी पर्सेंटेज म्हणतो, आकार नाही म्हणत. पर्सेंटेजच्या अर्थानं ज्याला आपण प्रॉडक्टिव्हिटी म्हणतो, प्रॉडक्टिव्हिटी पर डे पर बे. ओके, जे तिथं जो बे लावलेला असतो ती श्रीलंकेच्या आमच्यापेक्षा कितीतरी चांगली आहे, अधिक आहे. म्हणजे हे सगळे इश्यूज एकमेकांना कनेक्टेड आहेत आणि या सगळ्या इश्यूजवर आम्ही काम करतो आहोत का? म्हणजे हा तिसऱ्या क्लस्टरचा भाग झाला. आता चौथा मुद्दा यातला, आय सेड कम्युनिझम इज ग्रॅज्युअली ऑन दी राईज. हे नको आहे व्हायला. आय हॅव स्टडीड कम्युनिझम इन डेप्थ. तुम्ही मार्क्सचं पुस्तक वाचलं असेल, कॅपिटल. कधीतरी वेळ काढून वाचा, त्यातल्या काही कल्पना चांगल्या आहेत. कम्युनिझम, सोशलिझम यातली सीमारेषा ही खूप धुसर आहे. ओके, पण आमच्याकडे आणखीन एक प्रॉब्लेम काय होतो, सामान्य माणसाच्या बाजूनं आपण काही बोलू लागलो, दी सो कॉल्ड क्रोनी कॅपिटलिस्ट, ओके, हू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मीडिया, दे मेक अ फ्लॅट स्टेटमेंट. अरे डॉक्टर जाखोटिया कम्युनिस्ट झाले का? डॉक्टर जाखोटिया सोशलिस्ट झाले का? ही लबाडी झाली, ही अक्षरशः लबाडी. ओके, म्हणजे आता बघा ना, आमचा ग्रोथ रेट कसा वाढेल? इव्हन टुडे मी थोडंसं स्पष्ट बोलतो, भारतामधलं 85% पॉप्युलेशन हा बहुजन आहे. 85% म्हणजे कसं बघा, 52 ते 55% OBC आहेत. ओके, त्यानंतर SC ST दोघेही मिळून, SC म्हणजे दलित आणि ST म्हणजे आदिवासी, हे दोघं मिळून 25% आहेत. हे 55 आणि 25 इथंच 80% झाले. ओके, मग बाकीची गोळाबेरीज करा, 85% आपण येतो. यामध्ये मी इस्लाम, मुस्लिम हा फॅक्टर घेतलाच नाही आहे, ते साधारण 14% आहेत. म्हणजे बघा, 90% आसपास आपण बहुजन म्हणू. मी मुसलमानांना सुद्धा बहुजनांमध्येच घेतो, कारण 90% मुसलमान गरीब आहेत आणि 90% मुसलमान हे कालचे शूद्र होते आपल्या चातुर्वर्ण व्यवस्थेतले. याचे सगळे एव्हिडन्सेस आहेत, सगळे आकडेवारी आहे. मुद्दा इथं असा आहे, हाऊ आर वी रनिंग आर इकॉनॉमी फॉर द बहुजन्स. ओके, म्हणजे इथे मला मी कुठल्याही इकॉनॉमिक रिजिडिटीवर विश्वास ठेवत नाही. माझा कुठल्याही पॉलिटिकल आयडिओलॉजीवर विश्वास नाही. आय हॅव फ्रेंड्स इन BJP, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, DMK, AIDMK, माझे सगळीकडे मित्र आहेत. ओके, फॉर माय नेचर, माय रायटिंग, माय बिझनेस कॉन्टॅक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पण इथं मुद्दा काय येतो की आम्हाला या जिओपॉलिटिकल सिच्युएशनमध्ये जर एक सेल्फ सपोर्टेड इकॉनॉमी म्हणून आणखीन पुढं जायचं असेल, तर हे जे 85% जे लोक आहेत ना, ओके, यांच्यापर्यंत जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, सेव्हिंग्ज, कॅपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा हे कसं जाईल, ह्याची कार्यवाही कशी होईल,
एक्झिक्युशन कसं होईल. नाव लेट मी गो फर्दर, प्रोसीड फर्दर. म्हणजे कम्युनिझम आणि सोशलिझम जर पुन्हा भारतामध्ये रुजायचं नसेल, आता आणखीन एक उदाहरण बघा ना, वेस्ट बेंगॉल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वेस्ट बेंगॉल, वेस्ट बेंगॉल इन केरला. ओके, इथे वेगळा उलटा फरक आहे. केरलाज कम्युनिझम ओके इज लाईक चायनीज कम्युनिझम, ऑपरेशनल, पॉलिटिकल, अँड देअरफॉर केरला पेज मच मोर अटेन्शन टू केरलाज इकॉनॉमी. आम्हाला आवडो ना आवडो, ओके, मला कधी कधी खूप वाईट वाटतं. एक स्टेटमेंट करतो इथं, वैचारिक नेतृत्व देणारा महाराष्ट्र आज कुठं आहे. वैचारिक नेतृत्व, आर वी बॉरोविंग इट फ्रॉम द काऊ बेल्ट. काऊ बेल्ट कॅनॉट गिव्ह अस द थॉटफुल लिडरशिप. असं जर असतं तर आज 90 लाख ते 1 कोटी कामगार त्या गायपट्ट्यातले महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात नोकऱ्या करतायत. त्यांच्या इकॉनॉमीचं काय झालं. उत्तर प्रदेशमध्ये काही घडामोडी होत आहेत, चांगल्या होत आहेत, जे चांगलं आहे त्याला आपण चांगलं म्हणूयात. पण बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल, राजस्थान हा जो आडवा पट्टा आहे, हा आडवा पट्टा आम्हाला वैचारिक नेतृत्व देऊ शकत नाही. वैचारिक नेतृत्व हे आम्ही द्यायला हवं. नाव आय एम सजेस्टिंग टू यू, आय एम रिक्वेस्टिंग टू यू, compare economic parameters, economic development parameters of all southern states including Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Kerala with the states in the cow belt. तुम्हाला प्रचंड फरक जाणवेल. प्रचंड शब्द वापरतोय मी व्हेरी सिरियसली. याचा अर्थ काय, वी नीड अन इकॉनॉमिक अजेंडा, वी नीड टेक्नॉलॉजी, वी नीड जॉब्स, वी नीड टू क्रिएट बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तुम्ही या नजरेनं डेटा बघा ना. ओके, तुम्ही साधं गुगलवर जाओ. ओके, आय एम नॉट आस्किंग टू गेट अ डीप रूटेड डाईव्ह अँड देन सर्च आउट फॉर डेटा. तुम्हाला हा तिथे तुम्हाला डेटा मिळेल. नो, कमिंग बॅक, इफ इंडियन इकॉनॉमी इज टू सर्ज अहेड इन अ जिओपॉलिटिकल सिनारिओ. मी तुम्हाला क्लस्टरबद्दल बोललो, 3 प्रकारचे क्लस्टर्स. आता पुढचा इंटरेस्टिंग भाग कसा आहे बघा. वी डीड वन एक्सपेरिमेंटेशन इन टाटा मोटर्स. I am sharing with you something which we did. टाटा मोटर चे बरेच मोठे मोठे डीलर्स आहेत. ओके, टाटा मोटर हॅज गॉट अ सिस्टर कंपनी कॉल्ड टाटा कॅपिटल, आणि त्याचे मॅनेजिंग डिरेक्टर आपल्या पार्ल्याचे सुपुत्र होते प्रवीण कडले साहेब. अ व्हेरी नाईस इंटेलिजंट गाय, आय वुड से. अ टाटा ग्रुप म्हणजे कधी कधी मला वाटतं की प्रवीण कडले साहेबांची आणखीन त्या ग्रुपमध्ये ग्रोथ व्हायला पाहिजे होती. ओके, व्हेरी शार्प, व्हेरी इंटेलिजंट, व्हेरी नाईस गाय. तर टाटा कॅपिटल ते सांभाळत होते, आणि तिथे आम्ही एक कल्पना पुढे आणली. काय आणली? जॅपनीज कॅपिटल. वी ऑल नो जॅपनीज इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, आणि बुद्धाचा जन्म तर इथं झाला. बुद्धाला आम्ही जन्म दिला, भारतानं दिला. ओके, अँड देअरफॉर वी शुड टेक ड्यू ॲडव्हान्टेज ऑफ द जिओपॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम चायना टू जपान, फ्रॉम नॉर्थ कोरिया टू जपान, from Iran to Japan. Japan ने, what Japan has decided, it used to spend hardly 1% of its GDP on its security. Now Japan and all European countries, including the members of NATO, they have decided to spend around 2 to 2.5% on their security. But this has been an argument by America, that how long you depend on our infrastructure. आम्ही किती दिवस किती महिने आमचं सैन्य पाठवायचं, आमची विमानं पाठवायची, आमच्या शिप्स पाठवायचा. तुम्ही खर्च करा ना. ओके, तुम्ही सगळी मजा मारता, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, जर्मनी. ओके, तुम्ही आर्थिक मजा मारता, आणि संरक्षण कोणी करायचं? अमेरिकन करायचं. मग तुमचा सगळा बोजा आम्ही उचलायचा आणि मजा तुम्ही मारणार. हे नाही चालणार. दिस हॅज बिन अ टसल, अ पॉईंट ऑफ आर्ग्युमेंट बिटवीन अमेरिका अँड दी युरोझोन. त्यामुळे युरोझोननं आता ठरवलं आहे. अँड देन दे रिलाइज वेन विथ दी रशियन थ्रेट. आज युक्रेनला झालं, उद्या पोलंडला होऊ शकतं. ओके, आणि पोलंडच्याच मागं मग जर्मनी आहे, जर्मनीला होऊ शकतं. सो युनायटेड वी स्टँड, पण युनायटेड वी स्टँड वॉट? वी आर युनायटेड ओनली फॉर ट्रेड, करन्सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉट ॲज अ मिलिटरी पॉवर. अँड युरोप हॅज नाव रिलाइज की उद्या जर रशिया आणि चीन आणखीन एकत्र आले तर आपले काय होईल. ओके, जर्मनीच्या एकूण निर्यातीपैकी 16% निर्यात ही एकट्या चीनला होते. इस्पेशली जर्मन ऑटोमोबाईल प्रॉडक्ट्स, जर्मन कार्स, जर्मन मशीन्स चीनकडे जात, चीन घेतं. म्हणजे आता गंमतशीर भाग बघा की जर्मनीला माहिती आहे की चीन इज इन टू जिओपॉलिटिकल ॲक्टिव्हिटीज.
ओके. पण जेव्हा खायचे वांदे होतात, व्यापाराचे वांदे असतात, ओके, म्हणजे गौतम अदानी कॅन विजिट बारामती. आय एम जस्ट मेकिंग ओनली वन स्टेटमेंट. Gautam Adani can visit Baramati and the Pawars from Baramati can invite Gautam Adani. Okay, where is political here? Where is the political Lakshman Rekha here? Okay, all of us want money, all of us want economic prosperity. Okay, मध्ये युरोपमध्ये एक सर्वे केला गेला होता काही वर्षांपूर्वी की असं असं झालं तर आपण युद्धाला तयार आहोत का, आपण युद्ध करावं का. 90% युरोपियन्स गेव अ रिप्लाय, ॲज फार ॲज पॉसिबल अवॉइड ब्लडशेड. ओके, आम्हाला युद्ध नको आहे, आम्हाला इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हवी. जिथे सारखे सारखे युद्ध होतात तिथली इकॉनॉमी वर जातच नाही. तुम्ही श्रीलंकेचं उदाहरण घ्या ना, दे LTTE फॅक्टर या अँड दी श्रीलंकन्स, जवळजवळ 30 वर्ष ही इकॉनॉमी धगधगत होती, काही झालं नाही. नाव कमिंग बॅक देअर फॉर कॅन बी बॉरो जापनीज कॅपिटल, कॅन बी क्लोजर टू जपान. ओके, कॅन बी क्रिएट अ काइंड ऑफ अ मशिनरी वेअर जापनीज कॅपिटल 1%, the currency exchange coverage around 3%, a banker commission may be 1%. So Japanese capital may be available to Indian industry, Indian companies, SMEs at around 5%. Okay, so if Indian SME, small and medium sized enterprises are paying anything between 9 to 14%, 9 ते 14% व्याज आमचे छोटे उद्योजक भरतात. ओके, 9च्या खाली मिळतच नाही. हां, म्हणजे जर स्वस्तातलं कॅपिटल आम्ही इथं आणू शकलो म्हणजे आपण काय म्हणूयात की संकटामध्ये आम्हाला संधी कुठे कुठे दिसते, ही संधी आपल्याला इथे दिसते. ॲज इट इज इफ यू स्टडी जापनीज इकॉनॉमी, हायली स्टॅग्नेटेड इकॉनॉमी. जपान इज सिटिंग ऑन ह्यूज रिझर्व्स ऑफ कॅपिटल बट डझंट नो वेअर टू इन्व्हेस्ट. इट हॅज इन्व्हेस्टेड लार्जली इन मेनी बुद्धिस्ट कंट्रीज, साऊथ ईस्ट कंट्रीज. ओके, बट नॉट गेटिंग दॅट काइंड ऑफ अ अट्रॅक्टिव्ह ROI. तो ROI रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट कोण देऊ शकतं? आम्ही देऊ शकतो. नॉट ओनली पर्सेंटेज ROI, आवर साईज. म्हणजे हा अभ्यास नुकताच बाहेर आलेला आहे की साधारण 2035 ते 2040च्या दरम्यान, म्हणजे आजपासून एक 17-18 वर्षानंतर, ओके, म्हणजे आज आपण 4-5व्या क्रमांकावर आहोत, वर खाली होत असतो. वी विल बी सर्टनली नंबर 3 आफ्टर चायना. पण मग मुद्दा इथं असा आहे, तो चायना इज 2.5 टाइम्स ऑफ अस. ओके, ॲज अन इकॉनॉमी, ॲज अ मिलिटरी पॉवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या 2.5 पट आहे चीन. आकार बिकार सगळं जर धरलं तर. ओके, म्हणजे वी नीड टू लुक ॲट आवर पॅरामीटर्स, वी नीड टू रिव्हिजिट आवर पॅरामीटर्स. आय ऑलवेज मेक दिस स्टेटमेंट. बऱ्याचदा मी व्हॉट्सॲप ग्रुपवर इकडे तिकडे पाहत असतो. हां, म्हणजे व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी वगैरे आपण जे चेष्टानं म्हणतो, आम्ही पाकिस्तान वगैरेबद्दल बोलणं बंद केलं पाहिजे. वी शुड टॉक मोर अबाउट युरोप, जर्मनी, US, कॅनडा, मेक्सिको. वी शुड टॉक मोर अबाउट ब्राझील, अर्जेंटिना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया. वी शुड टॉक मोर अबाउट चायना. की आम्हाला त्या वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सवर तिथं कसं जाता येईल जर जिओपॉलिटिकल इज गोइंग टू बी अ रियालिटी. आणि मी तुम्हाला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आय एम नॉट अ प्रोफेट, आय एम नॉट एन ॲस्ट्रॉलॉजर, बट देर आर गोइंग टू बी ॲज अ रिझल्ट ऑफ ग्रोईंग जिओपॉलिटिकल इश्यूज, देर आर गोइंग टू बी पॉलिटिकल क्लस्टर्स, इकॉनॉमिक क्लस्टर्स. आणि त्या क्लस्टर्समध्ये सप्लाय चेन वगैरे वगैरे हे सगळे मोठे मोठे इश्यूज होणार आहेत. आणखीन पुढे जाऊयात. नाव आय एम कमिंग टू आवर ऑइल इम्पोर्ट्स. आपले ऑइल इम्पोर्ट्स जे आहेत, साधारण आमचे 85% आमचं ऑइल आहे ते आम्ही इम्पोर्ट करतो. आमची गरज 100 आहे, 85% तेल, क्रूड ऑइल, कच्चा ऑइल हे बाहेरून येतं. त्या 85%मध्ये आमचे मेन सप्लायर्स कोण आहेत? रशिया आत्ता वाढला आहे, सौदी अरेबिया आहेच, ओके, इराक आहे, काही अंशी इराण आहे. ओके, हे जे आमचे सप्लायर्स आहेत, UAE आहे, ओमान आहे, सगळेच आहेत. आता एक मी आय एम टचिंग वन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट हिअर, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जिओपॉलिटिकल इश्यूजमध्ये वी शुड नॉट कॉम्प्लिकेट द सिच्युएशन. वेर एम आय नाव ॲड्रेसिंग? आय एम ॲड्रेसिंग इंडियन मुस्लिम्स. ओके, हाऊ डू वी टॅकल इंडियन इस्लाम, Indian Muslims? Long back, I made a presentation on this topic. It was well received, and I have discussed this in my forthcoming book, Economics of Survival. Religion and economics, they can't be separated. Okay, religion is one very important dimension of economics, very important, whether we like or not. Now, take example,
around 1 crore, close to 1 crore Indians, okay, are into employment in Gulf countries. 90 लाख ते 1 कोटी भारतीय कामगार आज गल्फ देशांमध्ये नोकऱ्या करत आहेत, बरोबर? या नंबर 1. नंबर 2, we have Pakistan on our west side, Bangladesh on our east side, close to Pakistan is Afghanistan. ओके, त्यानंतर इराणची आमची जुनी मैत्री आहे. व्हॉट वी आर फॉरगेटिंग हिअर, हाऊ डू वी लुक ॲट इंडियन मुस्लिम्स? भारतामध्ये साधारणपणे 14 ते 15% मुस्लिम आहेत. 135-140 कोटी भारतीयांमध्ये 20-22 कोटी मुस्लिम आहेत. 20-22 कोटी इज अ बिग नंबर, व्हेरी बिग नंबर. ओके, प्रोबेबली इट इज नंबर टू नंबर आफ्टर इंडोनेशिया. ओके, इतकी मोठी संख्या मुस्लिमांच्या एका देशामध्ये असणं भारताचा नंबर दुसरा लागतो. तुमच्या माहितीकरता सांगतो, यू कॅन इन्व्हाइट मी लेटर ओनली टू टॉक अबाउट अ टॉपिक ऑन इंडियन मुस्लिम्स. मला तुमच्याशी संवाद साधायला खूप आवडेल. इंडियन मुस्लिम्स प्रिडॉमिनंटली आर सुन्नी, नॉट शिया, almost 90% of them. But we are forgetting one thing. What is that? Indian Muslims are comparatively very different compared to the Muslims of the Gulf countries, Muslims of Malaysia, Muslims of some of the African countries like परवाचा मोरोक्को वगैरे वगैरे. इथे फरक कुठला आहे बघा, जाणून घ्या. म्हणजे विच ऑल्सो इज अ डायमेन्शन ऑफ जिओपॉलिटिकल इश्यूज. सलाफिझम आणि सुफिझम अशा प्रकारचे 2 इस्लामिक प्रवाह आहेत. सुफिझम, ज्याला आपण सुफी संगीत म्हणतो, आमच्याकडे बरीच भारतीय हिंदू घराणी सुद्धा सुफिझमच्या चालीतली गाणी गातात. त्यात बऱ्याच रचना केल्या गेल्या आहेत. सुफिझम, सुफी संगीत, सुफी संत एक्सेट्रा. सलाफिझमचा अर्थ काय? भारतीय मुस्लिम आग्र्यातला, मथुरेतला, बरेलीतला, रायबरेलीतला भारतीय मुस्लिम, त्याचं सारखं तोंड कुठं? मक्केकडं. त्याचा पेहराव तिकडचा, तो भाषा बोलायचा प्रयत्न करतो फारसी, तिकडची अरबी, त्याच्या सगळ्या श्रद्धा, त्याच्या सगळ्या मान्यता या तिकडे. ओके, ह्याला आपण नाव देऊ शकतो सलाफिझम. कट्टर इस्लाम ज्याला आपण म्हणतो, कट्टरतावाद, फंडामेंटलिस्ट अप्रोच टू इस्लाम. ओके, म्हणजे मी या देशाचा नागरिक आहे, भारत हा माझा देश आहे, इथला आहे मी, हे सगळं जरी मान्य असलं तरी माझी श्रद्धा, माझं श्रद्धास्थान वगैरे 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 हे मी तिथं शोधतो. असे जे मुसलमान आहेत ना भारतामध्ये, समजा भारतात 100 मुसलमान आहेत, असे जे भारतातले मुसलमान आहेत हे 5% सुद्धा नाही आहेत. 95% मुसलमान दे बिलीव्ह इन सुफिझम. ओके, दे आर अ रिझल्ट ऑफ इंडियन सॉइल. त्यामुळं मध्ये मध्ये आपण जे वेगवेगळी विधानं, मी कोणाचं नाव घेणार नाही, की इथले मुस्लिम, इथले हिंदू, आमचा DNA एकच आहे, आम्ही सगळे एकच आहोत वगैरे वगैरे, यात मोठं तथ्य आहे. लॉट ऑफ रिसर्च हॅज बीन डन, म्हणजे सायंटिफिक रिसर्च हॅज बीन डन, पॉलिटिकल रिसर्च, हिस्टॉरिकल रिसर्च. हे मी सगळं आपल्याला का सांगतोय? जिओपॉलिटिकल इश्यूज भारताबाहेर जे जे वाढत जातील त्या इश्यूजचा गैरफायदा उद्या पाकिस्तानने घेऊ नये, उद्या चीनने घेऊ नये. ओके, हे जर आम्हाला टाळायचं असेल, दी वे चायना इज ग्रोईंग, creating relationships among the Muslim countries, we are much closer to Islamic countries philosophically, culturally. आम्ही इस्लामिक कंट्रीजच्या खूप जवळ आहोत चीनपेक्षा. ओके, इथे आणखीन ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? चीनमध्ये कम्युनिझम आहे, चीनमध्ये रिलिजन ही कॉन्सेप्ट नाही आहे, चीनचं स्वतःचं रिलिजन नाहीच आहे. अँड चायना गव्हर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना, दे डू नॉट बिलीव्ह इन रिलिजन. आमचा गैरसमज असतो चीन म्हणजे बुद्धिस्ट कंट्री, अजिबात नाही. ओके, चीनचा आणि बुद्धाचा हिस्टॉरिकल थोडासा संबंध होता, आज काहीही संबंध नाही आहे. चीनचा संबंध आहे तो फक्त तिथल्या कन्झ्युमरिझमशी, चीनी लोकांशी, आणि जे काही एक चीनी संस्कृती आपण जी म्हणतो 6,000-8,000 वर्षांपूर्वीची, ती थोड्या बहुत प्रमाणात आहे विथ देअर मंडरिन लँग्वेज ॲज सच. मला काय म्हणायचं आहे की आपण हाऊ डू वी लुक ॲट देअरफॉर इंडियन मुस्लिम्स. इंडियन मुस्लिम्स आर इंडियन्स. Okay, and there is a huge amount of research available, data available, that 90% of Indian Muslims who are economically poor, they were yesterday's Shudras. आमच्या चातुर्वर्ण व्यवस्थेमध्ये हे कालचे शूद्र होते. Unfortunately, they accepted, adopted, adapted to Islam. ओके, म्हणजे
ह्याच्यावरचा बराचसा एव्हिडेन्शियल भाग, ह्याचे पुरावे मी तुम्हाला देऊ शकतो, उपलब्ध आहेत. थोडक्यात असं की इफ ॲट ऑल वी वॉन्ट टू फेस दी जिओपॉलिटिकल इश्यूज आउटसाइड इंडिया, ओके, हाऊ डू वी लुक ॲट आवर ओन पीपल हिअर, हाऊ डू वी ब्रिंग देम टू दी सेंट्रल, दी फोकल पॉईंट ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट. आम्हाला इकॉनॉमिक आणि प्रोफेशनल डेव्हलपमेंटवर जास्त चर्चा आम्ही करायला हवी. कॉर्पोरेट जगतामध्ये माझे बरेच मुस्लिम मित्र आहेत, सिमेंट्समध्ये आहेत, LNTमध्ये आहेत, टाटा मोटरमध्ये आहेत, रिलायन्समध्ये आहेत, सगळ्या कंपन्यांमध्ये आहेत, अँड दे आर डुईंग अ वंडरफुल जॉब. त्यामुळे पॉलिटिकल इस्लाम, पॉलिटिकल ॲप्लिकेशन ऑफ इस्लाम, पॉलिटिकल यूज ऑफ हिंदुत्व, ही चर्चा आपण बाजूला ठेवू. मुद्दा इथं असा येतो की बाहेर इतके संकटाचे वारे घोंगावत असताना, ज्याला आपण म्हणतो की माझ्या घराचं कन्सॉलिडेशन, माझं घर, माझ्या घरातले लोक, या सगळ्या गोष्टींकडे आपण किती गांभीर्यानं, कुठल्या पद्धतीनं बघतो. डू वी लुक ॲट देम टॅक्टिकली ऑर स्ट्रॅटेजिकली? टॅक्टिकली म्हणजे उद्याचं सोल्युशन, नॉट इनफ. वी हॅव टू लुक ॲट देम स्ट्रॅटेजिकली. आमचे लॉंग टर्म सोल्युशन्स इत्यादी इत्यादी काय असू शकतात. यातला शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा मी तुम्हाला जे सुरुवातीला म्हणालो, इकॉनॉमिक सॉल्वन्सी, लिक्विडिटी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, या सगळ्या गोष्टी पाहता आता एक कल्पना करू आपण, जिओपॉलिटिकल हे आणखीन कुठं जाईल? इराण, ओके, आणि अमेरिका यांच्यातलं वितुष्ट वाढत जाईल. तैवानमध्ये गडबड होईल. गडबड अशी होईल की मग अमेरिका विल सप्लाय वेपनरी, इव्हन आय वुड से कपल ऑफ अदर थिंग्स टू तैवान. आता बघा, तुम्ही या नजरेनं पण बघा, काय बघा, युक्रेनकडे बघा. ओके, NATO weapons are in Ukraine, American weapons are in Ukraine, yeah, but NATO and America are not directly fighting with Russia. इथे अमेरिकेचा चाणाक्षपणा बघा. हे अमेरिकेने काही मोठ्या मोठ्या चुका केल्या, पण इथे अमेरिकेचा चाणाक्षपणा काय, टू टेस्ट द व्हेरी स्ट्रेंथ ऑफ रशियन आर्मी, रशियन वेपनरी, रशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर. मग युक्रेनला वापरा. युक्रेनच्या इकॉनॉमीचं काय होतं ह्याची फारशी चिंता अमेरिकेला नाही आहे. ओके, युक्रेनमध्ये मी रशियाला जोखू शकतो का? बरं, उद्या चायनीज रणगाडे, चायनीज मिलिटरी, चायनीज काही गोष्टी युक्रेनमध्ये येतील का रशियाच्या बाजूनं? चीन कुठपर्यंत मदत करतोय? नंबर 3, यातून चीन काही धडा घेईल का की युक्रेनसारख्या छोट्या देशामध्ये, जो काल USSRचा भाग होता, तिथे या फेब्रुवारीमध्ये वर्ष होईल आणि रशिया जिंकत नाही आहे. ओके, मग यातून चीननं धडा घ्यावा का की तैवानमध्ये चीनचं काय होईल? जर उद्या चीननं ठरवलं तैवानमध्ये उतरूयात आणि गिळंकृत करूया, तैवान हे की तिबेट नाही आहे, आणि अमेरिका काही भारत नाही आहे. जेव्हा तिबेटचा प्रॉब्लेम चालला होता, हळूहळू चीन घुसत होता, ओके, तेव्हा म्हणजे मी काही इंटरनॅशनल सिक्युरिटी सायन्सेसचा अभ्यासक नाही आहे, पण मला जे कळतं की त्यावेळेला आम्ही काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे होतं. आम्ही काहीच केलं नाही. त्यामुळे चीन आमच्या सीमेवर आणखीन जवळ आला. नेपाळमध्ये आज जे घडतं आहे, ओके, नेपाळ जे काही वर्षांपूर्वीचं आम्ही खूप अभिमानानं सांगायचो, बघा आम्ही नाही, पण नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र आहे. पण नेपाळ हे काही हिंदू राष्ट्र नाही आहे. आज नेपाळची कॉन्स्टिट्यूशन त्यांनी बदलली, घटना बदलली. नेपाळमध्ये चीन हा हळूहळू भक्कमपणे घुसतो आहे. ओके, वेदर थ्रू BRI और थ्रू इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट और थ्रू रिलेशनशिप, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बऱ्याच गोष्टी होत आहेत. म्हणजे क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 मी जे मुद्दे मांडले यांच्या बाबतीतलं जे क्लस्टर 1 आहे आमचं, इव्हन फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ सिक्युरिटी, ओके, टुमॉरो सिक्युरिटी, या बाबतीमध्ये आम्हाला आमच्या नेबरिंग कंट्रीजना इकॉनॉमिकली किती जवळ आणता येईल, आणखीन काय करता येईल. जेव्हा आता श्रीलंका हॅज रिलाइज्ड इट, पण श्रीलंकेतलं आतलं पॉलिटिक्स खूप वेगळं आहे. ओके, म्हणजे जे सत्तेतून काल पाय उतार झाले त्यांना चीनची फूस होती, पण चीनने श्रीलंकन इकॉनॉमीची काळजी घेतली नाही. शेवटी मदत आम्ही दिली श्रीलंकेला, आम्ही मदत दिली, आम्ही श्रीलंकेला तेल दिलं, उधारी दिली. श्रीलंका नोज. परंतु काय होतं, दी 4th पॅरामीटर आय सेड, सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी आमच्या परकीय धोरणामध्ये ही जी सस्टेनेबिलिटी आहे ही फक्त पॉलिटिकल असून चालणार नाही, इट विल हॅव टू बी इकॉनॉमिक ऑल्सो. आणि त्या अर्थानं आम्ही आमच्या देशामध्ये, आमच्या इकॉनॉमीमध्ये काय काय करू शकतो. आता अगदी शेवटचा मुद्दा मी तुम्हाला, चीन अमेरिका यांचे बिघडलेले संबंध
युरोप रशियाचे बिघडलेले संबंध, युरोप चीनमुळे सुद्धा धास्तावलेला आहे. या सगळ्या गोष्टींमध्ये आम्हाला इकॉनॉमिक संधी दिसत आहेत, ऑपॉर्च्युनिटीज दिसत आहेत, पण त्यांच्यावर काम करण्याची आमची तयारी कितपत आहे. ओके. आणि या अर्थानं आणखीन एक कुठलं वादळ घोंगावतं आहे. मी तुम्हाला मगाशी म्हणालो, ऑल युरोपियन कंट्रीज, नाटो मेंबर्स, इव्हन जपान, दे आर इन्क्रीजिंग देअर मिलिटरी बजेट फ्रॉम 1% to 2%, 2.5%. म्हणजे आता बघा, या सगळ्या देशांमध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिक प्रोग्रेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर कुठेतरी परिणाम होतोच ना, कुठेतरी परिणाम होतोच. माझ्या लेटेस्ट माहितीनुसार आज काश्मीरच्या त्या संपूर्ण इलाक्यामध्ये आमचे 5 लाख सैनिक तैनात आहेत. 5 लाख सैनिक काश्मीरमध्ये. आता 5 लाख सैनिकांचा खर्च किती बघा. ओके. आणि त्यामुळं तुम्ही अभ्यास करा. फेब्रुवारीमध्ये आपलं आता बजेट मांडलं जाईल. त्या बजेटमध्ये मिलिटरी बजेट किती आहे, किती पर्सेंटेज आहे. ओके. त्यामुळं क्वॅडचा आणखीन एक उद्देश काय, ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका, भारत, की आपण स्ट्रॅटेजिकली आणखीन काही गोष्टी शेअर करू शकतो का, जेणेकरून आपला मिलिटरीवरचा खर्च कमी होईल. जसं पाणबुड्या म्हणतो आपण. आता पाणबुड्या अमेरिकेकडे बऱ्याच आहेत, ऑस्ट्रेलियाकडे कमी आहेत, जपानकडे काही आहेत. ओके. म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचाही विचार काय, इतका मोठा खंडप्राय देश आहे ऑस्ट्रेलिया, पण ऑस्ट्रेलियाची सिक्युरिटी सिस्टीम ओके ही इस्रायल एवढी सुद्धा नाही आहे. त्यामुळं ऑस्ट्रेलिया सुद्धा धास्तावला आहे. कुणामुळे, चीनमुळे आणि नंतर रशियामुळे. त्यामुळे असे सगळे विविध मुद्दे आहेत. आम्हाला एनर्जीचं सबस्टिट्यूशन जर सापडलं, आम्हाला पाण्याचं सबस्टिट्यूशन सापडलं. चीनबद्दल मी फार खोलात जाऊन बोललो नाही, पण पुढची 10 वर्ष चीनसाठी आणि म्हणून आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. चीनमधल्या 50% नद्या या रोडावल्या आहेत. पाण्याचं दुर्भिक्ष चीनमधलं वाढतं आहे. चीनमधली नापीक जमीन वाढते आहे. चीनमधल्या शेतकऱ्यांमध्ये वाढता असंतोष आहे. चीनच्या ग्रामीण भागामध्ये चीननं फारसं काम केलेलं नाही. चीनचं लक्ष शहराकडे होतं. चीनमधल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची जी गुंतवणूक आहे, इमारती, ब्रिजेस, हे ते वगैरे, ह्यांचा फक्त 65% उपयोग होतो. 35% चीनचं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे अनयुटिलाइज आहे, आयडल आहे. त्यामुळं चीन आतून धास्तावलेला आहे. आता धास्तावलेला देश काय करतो, घरात एखादा घाबरलेला मेंबर असेल आपल्या, तो काय करतो, एकतर एखाद्या कोशात जातो, कोपऱ्यात जाऊन बसतो, निराश होतो, फ्रस्ट्रेट होतो, किंवा अत्यंत ॲग्रेसिव्ह होतो. आणि चीनच्या बाबतीमध्ये ही ॲग्रेशनची शक्यता मला जास्त वाटते. म्हणजे आपल्या लोकांचा रोष, आपल्या लोकांचं काय म्हणून दुःख हे लपवण्यासाठी टू बिकम मोर नॅशनलिस्ट, मग बाहेर कुठे हल्ले करू शकतो. त्यामुळं येत्या 10 वर्षामध्ये तैवान चीनचं काय होईल, चीन आणि भारताच्या सीमेवर काय होईल, चीन आणि जपान, चीन आणि नॉर्थ कोरिया हे एका बाजूला आणि जपान काय होईल, काही सांगता येत नाही. म्हणजे तुम्हाला 5 ट्रिगर पॉईंट्स म्हणालो. आणि इस्रायल इराणमध्ये उद्या काही झालं, त्याचा परिणाम आमच्यावर होणारच होणार. तिथल्या तेलांच्या विहिरी, तिथे सौदी अरेबिया अडकणार. सौदी अरेबिया अडकल्यानंतर आमचं तेल आणखीन कुठून येणार. आणि मग उद्या रशियाला वाटलं की बाबा आपण स्वस्तात भारताला तेल देतोय, इतकं स्वस्तात द्यायची काही गरज नाही, आता पुन्हा आधीच्या रेट्सवर येऊ. ओके. कारण रशियाला सुद्धा स्वतःच्या इकॉनॉमीची काळजी आहे ना. रशियाचं तेल जर 250-300 वर्षात संपणार असेल तर रशिया म्हणेल ना की बाबा बैती गंगा में हात धुलो. म्हणजे गल्फमध्ये जर युद्ध पेटलं, मोठं युद्ध झालं, तर तिथला तेलाचा साठा, तिथले सप्लायज वगैरे याच्यावर मोठा परिणाम होणारच. मग आमच्याकडे पर्यायी ऊर्जा काय आहे, आमचे ऊर्जेचे स्रोत काय आहेत, आमच्या गरजा काय आहेत. एक आमचं होतं काय, आमचं शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग असतं. तुम्ही मुंबई शहराचंच बघा ना, दर 5-10 वर्षाने आम्हाला वाटतं अरे मुंबईचं काय होणार, आणखीन ब्रिजेस, आणखीन फ्लायओव्हर्स. हां, पण वेटी स्टेशन जे ब्रिटिशांनी बांधलं तिथे माझ्या माहितीनुसार 5 लाख ते 10 लाख लोक रोज जा ये करतात. हां, पण वेटी स्टेशन आहे तसं आहे, हवेशीर आहे, तिथे असा कोंडमारा होत नाही, सफोकेशन होत नाही. ही जी दृष्टी आहे ना, मोठा आकार, उद्याच्या गरजा, त्यानुसारचं काम, ह्याच्यावर आपलं काम झालं पाहिजे. मला वाटतं मी ते थांबतो. एक रिक्वेस्ट करतो, आपण सगळे माझ्या घरच्या आहात, बहुतेक आपण सगळे पार्लेकर आहोत. इकॉनॉमिक्स ऑफ सर्वायवल हे माझं पुस्तक मणिपाल युनिव्हर्सिटी प्रेसतर्फे पब्लिश होतं आहे, इन जॉईंट कोलॅबोरेशन विथ प्रोबेबली फ्रान्सिस अँड टेलर ग्रुप. CRC प्रेस ज्याने माझं स्ट्रॅटेजीवरचं पुस्तक काढलं होतं न्यूयॉर्कमध्ये, ते यात सहभागी होणार आहेत. तर हे पुस्तक मी इथे रिक्वेस्ट केली आहे गोखले साहेबांना, आपल्या
लायब्ररीच्या वतीनं त्याचा जर एक प्रकाशन कार्यक्रम इथं करता आला तेव्हाही ते पुस्तक इथं उपलब्ध असेलच. मी एक रिक्वेस्ट करतो, तुम्हाला जर आवडलं नाही, इफ यू थिंक दॅट दिस मारवाडी इज युजिंग दिस प्लॅटफॉर्म टू प्रमोट हिज बुक, आता थोडंसं करतोय बहुतेक मी, पण मी संधी साधतोय. ज्यांना ज्यांना या पुस्तकात इंटरेस्ट असेल, मी कागद घेऊन आलो आहे, तुमचं नाव आणि नंबर त्याच्यावर टाकून ठेवा. 4-5-6 महिन्यांनी पुस्तक येईल. आय विल सी दॅट द बुक इज अवेलेबल टू यू ॲट अ मच बिगर डिस्काउंट, जे तुम्हाला बाजारात मिळणार नाही. एक पार्लेकर लेखक म्हणून पार्लेकरांना ही माझी ऑफर आहे. मी कागद ठेवतो इथे, तुम्हाला लिहायचं असेल तर तुमचं नाव आणि नंबर लिहा, आपण संपर्कातही राहू. तुम्ही पुस्तक घ्या न घ्या. ओके, आता काही तुम्हाला प्रश्न असतील, तुम्हाला काही म्हणायचं असेल? हां, मे बी आपल्याला वेळ कमी आहे, त्यामुळे पॉसिबली वी विल एंड अप विथ दिस क्वेश्चन. तुम्ही जे काही प्रॉब्लेम सांगितलेत किंवा क्लस्टर्स, सो बेसिकली इंडिया नीड्स टू पॉसिबली हॅव अ स्ट्रॉंगर पोझिशन, मे बी इकॉनॉमिकली, पॉलिटिकली, ॲज अ कॉन्सेप्ट. अगेन, besides the political agenda, but today we have to talk about whoever is in power. So in that context, the question is, we are running 2 schemes. One is PMLI, possibly to grow the manufacturing in India as a possibly likely substitute. Whenever it happens, we don't know. And second, जे आत्ता लक्षात येतं की इंडिया इज सायनिंग इन अ बिग वे FTAs, foreign trade agreements with multiple countries, and already with UAE we have done that, and possibly in UK and Australia. I mean, that is what the government. So signing of FTAs as a concept and signing and going for this PMLI to boost your manufacturing. Do you think these measures will tackle or address some of the problems? Again, administration, how it works is different, because we already have a failure when it came to SEZ concept vis-a-vis China. But as a concept, do you think this is workable? Every initiative, I mean, with whatever name you call it, is welcome. Important is from the government side execution, and from the capital market banking side making capital available. Okay, I'm just making a passing reference here. A client of mine known for pickles and masales, a very reputed family from South Mumbai. We did their strategic planning, right? But then although ideologically, political ideology nusar they belong to the same regime, yeah, but then their experience in Maharashtra was not good. Okay, even their experience in South Gujarat was not good. A very recent case, a very recent case. त्यामुळं तुम्ही पॉलिसी फ्रेमवर्क बनवता, पॉलिसीज बनवता, ओके, ग्राउंड लेवलला त्याचं एक्झिक्युशन कसं होतं. वी हॅव वर्क व्हेरी क्लोजली विथ IAS लॉबी. ओके, IAS आर ग्रेट जनरलिस्ट, दे आर व्हेरी गुड ॲट ॲडमिनिस्ट्रेशन. बट वेन इट कम्स टू टेक्निकॅलिटी, ओके, आता कुठलाही प्रशासकीय अधिकारी हा काही देव असू शकत नाही की त्याला सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज आहे. या पण त्या अर्थानं आय एम नाऊ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट लेवल. जर मी डिस्ट्रिक्टला, जिल्ह्याला केंद्रीभूत मानलं तर डिस्ट्रिक्ट लेवलवर आज बऱ्याच गोष्टी करण्याच्या बाकी आहेत, होत नाही आहेत. ओके, आता म्हणजे कॉर्पोरेट एक्झाम्पल जर दिलं, बऱ्याच कंपन्यांचे जे चेअरमन असतात ते काय करतात, आज पाठ उद्या कालचं सपाट. म्हणजे नवे नवे इनिशिएटिव्ज कंपनीमध्ये आणायचं, कालचे इनिशिएटिव्ज इम्प्लिमेंट झालेत की नाहीत ते बघायचं नाही. ओके, म्हणजे द ओव्हरऑल अप्रोच इज पॉलिटिकल. ते कंपन्या असतील किंवा गव्हर्नमेंट असेल. मग आमचे जुने इनिशिएटिव्ज कुठपर्यंत आलेत, त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन कसं होतं आहे, काय होतं आहे. मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं व्हेरी फ्रँकली. तुम्ही बघा, इकॉनॉमिक कम्पॅरिझन करा बिटवीन नॉर्थर्न इंडियन स्टेट्स अँड सदर्न इंडियन स्टेट्स. तफावत साधी नाही आहे, छोटी निग्लिजिबल तफावत नाही आहे, तफावत प्रचंड आहे. तुम्ही पर कॅपिटल इन्कम घ्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर घ्या, टॅक्स कलेक्शन घ्या, इकॉनॉमिक ग्रोथ घ्या. ओके, इव्हन तुम्ही शालेय शिक्षण घ्या, कॉलेज शिक्षण घ्या. म्हणजे एका देशामध्ये 2 अर्थव्यवस्था आहेत का? ओके, मग हे असं का होतं आहे, आजही असं का आहे? आणि माझी तर म्हणजे तुम्हाला थोडंसं वाटेल की मी थोडं साईड लाईन करतो आहे, पण या बाबतीमध्ये महाराष्ट्रानं हे नेतृत्व दिलं पाहिजे. उद्योजकीय, वैचारिक, ओके, या दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. पण कुठेतरी मला असं वाटतंय की आम्ही बोलण्याच्या बाबतीमध्ये कमी पडतो आहोत. मी जेव्हा आम्ही म्हणतो आजच्या रिजिममध्ये, ओके, जे महाराष्ट्रात सगळे बसलेले आहेत हे कुठेतरी बोलण्याच्या बाबतीमध्ये, दिशा देण्याच्या बाबतीमध्ये कमी पडते आहेत. ओके, वी नीड टू काउंटर व्हॉट, वी नीड टू काउंटर दी so called thought coming from elsewhere.
व्हॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस इज इकॉनॉमिक प्रोग्रेस. ओके, आता मी अजेंडा देतो. तुम्ही म्हणालात ना या 2 स्कीम्स आहेत. चला पुढची 5 वर्ष आपण बघूयात. 1 कोटी त्या पट्ट्यातले कामगार महाराष्ट्रामध्ये, उत्तर कर्नाटकामध्ये आणि दक्षिण गुजरातमध्ये नोकऱ्या करतात. ठीक आहे. मग आता बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा यांनी पुढच्या 5 वर्षाचा अजेंडा द्यावा की भारत सरकारच्या या स्कीम्स आम्ही राबवू आणि आमचे जे पुत्र, आमची मुलं हे जे महाराष्ट्र कर्नाटकमध्ये गेलेत त्यांना आम्ही आमच्या मातीमध्ये पुन्हा बोलवू, आमच्या राज्यामध्ये पुन्हा बोलवू. 5 वर्षाचा अजेंडा द्यावा. तो नाही दिला जाणार. माझ्या मते बहुतेक नाही दिला जाणार. म्हणजे जी ग्राउंड रियालिटी आहे ना की बाबा हे केलं तर हे होईल, हे केलं तर हे होईल, हे ठरवायचं कोणी, त्याला मॉनिटर कोणी करायचं. म्हणजे ह्याची जास्त गरज त्या पट्ट्यामध्ये आहे. ओके, जिथे इकॉनॉमिक प्रोग्रेस होतं, जिथे इंडस्ट्रियलायझेशन असतं, बरोबर, तिथे शाळा कॉलेजेस उभे राहतात, तिथे लोकांचा दृष्टिकोन हा वेगळा असतो, तिथे रोजचा भाईचारा हा इकॉनॉमिक परफॉर्मन्सनुसार असतो. मुंबईमध्ये मला कोणी विचारत नाही ना की जाखोटिया तुम्ही मारवाडी आहात की महाराष्ट्रीयन आहात. ओके, मुंबईकर्स दे बोदर अबाउट माय परफॉर्मन्स. एम आय डिलिव्हरिंग, एम आय कॉन्ट्रीब्युटिंग टू दी वेल्थ ऑफ मुंबईकर्स. ओके, एम आय कॉन्ट्रीब्युटिंग टू दी कंपनीज ग्रोथ, शेअर होल्डर ग्रोथ. हे आम्ही जसं मुंबईत बघतो हे त्या आडव्या पट्ट्यामध्ये का पाहिलं जात नाही. मी त्या आडव्या पट्ट्यामध्ये गेली 36 वर्ष फिरलो आहे. आग्र्यापासून मथिरा आणि रायबरेलीपासून बरेली, पाटण्यापासून गया, मी सगळीकडे फिरलो आहे. आजही फिरतो. ओके, माझे बरेच क्लायंट्स तिथले त्यांचे डीलर्स, वेंडर, सप्लायर्स हे ज्या पद्धतीने रडतात, ज्या पद्धतीने आक्रांत करतात किंवा मग त्यांना असं का वाटावं की आम्हाला महाराष्ट्र कर्नाटक इकडे व्यापार करायला आवडतं, आम्हाला इकडे यायला आवडतं. आय कॅन टेल यू, आय सी दिस डिफरन्स इव्हन अमंग दी कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्स coming from UP, Bihar, Rajasthan, Haryana and coming from South India. I see this difference. I see this difference in their mentality. Okay, 90% इंटेलिजंट बिहारी बिहारच्या बाहेर काय आहेत, 90% बंगाली हे बंगालच्या बाहेर काय आहेत आणि ते आहेत कुठं, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि मग खाली महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू वगैरे वगैरे. त्यामुळे माझं तुमच्या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ना, असं आपण केलं पाहिजे की या दोन्ही स्कीम्स बेनिफिशियल आहेत, पण प्रत्येक राज्याचं टार्गेट ठरवा. या 5 वर्षामध्ये झालंच पाहिजे. त्याचं मॉनिटरिंग करा. मी तर शब्द वापरेन त्याचं पोलिसिंग करा. हे होतंय की नाही, का होत नाही. ओके, मग महाराष्ट्रातली जी बेकारी आहे, आता तो आणखी वेगळा मुद्दा आहे की महाराष्ट्रातली मुलं शिवसेनेतली काय करतात, महाराष्ट्रातली मुलं राज ठाकरेंच्या सेनेतली काय करतात, त्या गोष्टीत मी जाणार नाही जरी सगळीकडे माझे मित्र असले. हां, म्हणजे सारखं बाहेरच्यांना शिव्या घालायच्या. ओके, पण बाहेरचे बाह्य लोक अंधेरी, पार्ला, सांताक्रूजमध्ये कुठली कामं करतात. ओके, केव्हा केव्हा उपलब्ध असतात. तशी आमची मराठी मंडळी, आमचे मराठी मित्र उपलब्ध असतात का. मग आमची मानसिकता काय आहे, या मानसिकतेतून आम्ही बाहेर पडू का, फार मोठा विषय हा. ओके, अर्थात मला कधी कधी मर्यादा येतात. कोण जाखोटिया, मारवाडी असं बोलता तुम्ही, राजस्थानला परत जा. ओके, तुमच्या इथे 4-5 पिढ्या राहिल्या आहेत तरी तुम्ही अजून महाराष्ट्र ओळखला नाही, तुम्ही महाराष्ट्राबद्दलच असं बोलता. साहेब, असं मी ऐकलं आहे. ओके, त्यामुळे जाखोटिया असण्याच्या पण काही मर्यादा आहेत दुर्दैवानं. ओके, मग मी माझी बायकोची धाल पुढं करतो. माझी बायको तरी निदान महाराष्ट्रीयन आहे, पार्लेकर आहे. त्यामुळे मी ॲटलिस्ट जरी मी जन्मानं महाराष्ट्रीयन असलो, मी लेखनानं महाराष्ट्रीयन आहे, मी स्वभावानं महाराष्ट्रीयन आहे, तरी मला अधूनमधून दाखले द्यावे लागतात. ओके, असं आहे ते, असं आहे ते. ओके, पण मला 2 गोष्टीबद्दल बोलायला आवडेल. एक आपण बोललो इस्लाम आणि दुसरा शेतीचा विषय. तोही माझ्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शेतीमध्ये आम्ही खूप काम केलं आहे. वी हॅव बीन कन्सल्टंट टू नाबार्ड, ॲग्रिकल्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन, वी हॅव बीन कन्सल्टंट टू महिंद्रा ट्रॅक्टर बिझनेस, स्वराज ट्रॅक्टर बिझनेस, आयशर ट्रॅक्टर बिझनेस, टॅफे ट्रॅक्टर बिझनेस. त्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांशी संवाद साधतो. गेल्या 6 महिन्यात फक्त महाराष्ट्रातल्या 500 शेतकऱ्यांना भेटलो मी. म्हणजे अगदी जुन्नर, नारायणगावपासून ते अहमदनगर, कोल्हापूरपासून नागपूर, इकडे वर नंदुरबार, धुळे. ओके, मुद्दामून भेटलो मी त्यांना, गटागटानं भेटलो की महाराष्ट्रातल्या शेतीत काय चाललं आहे वगैरे. इथल्या बऱ्याच पक्षांनी फक्त शेतकऱ्यांचा वापर करून घेतला. शेतकऱ्यांच्या जीवावर मोठे झाले. शेतकरी कुठे आहे. आणखीन एक सुचवतो, आपल्याकडे साप्ताहिक सकाळ येत असेल. 1 जानेवारीपासून साप्ताहिक सकाळमध्ये माझी लेखमाला सुरू झाली आहे.
आज दुसरा लेख आला आहे. फक्त 8 जानेवारीला एक नव्हता, काही कारणास्तव. 52 लेखांची मालिका असेल संपूर्ण वर्षभर. मोठा उद्योगपती कसा बनावं, उद्योजक बनतो आपण, पण टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी हे किंवा हर्ष मारीवाला कसे मोठे होतात त्यावरती लेखमाला आहे. सप्तरंग पुरवणी आहे सकाळची, त्यामध्ये आजही आलेलं आहे. तुम्हाला वाचता आलं जरूर वाचा, तुमच्या पुढच्या पिढीला द्या, कारण अर्थ असेल तर अर्थ आहे. Before I can thank, people have already. So thank you very much. It was quite an intense topic, and you have touched upon several issues, touching on the global geopolitical scenario, and I think there is a lot to think about it in that direction. So thank you once again for taking